நன்றி. நன்றி. இவ்வளவு பேர் லட்சம் பேர் வந்தாலும் சாப்பாடு அண்ணன் கொடுத்துட்டு வந்து ஒரு நல்லா இருக்கும். தராங்களா? இது உள்ளதான்டா சாப்பாடு. Here I'm here with the crowd at Kailasa Tirunavale. I'm gonna பேசுவீங்களா? All waiting for the Paramashivam. Intimately enjoy. Selfie with them. சாமிஜியோட போட்டோ, நித்யானந்த சாமிஜியோட போட்டோ. இப்படி உங்க பேரண்ட்ஸ் யாரும் இல்ல ரிலேட்டிவ்ஸ் அவங்க வந்து அடிக்கடி அவங்களுக்கு வந்து சின்ன வயசுல அவங்க சாமிஜி கூட்டு வந்திருக்கீங்க. கேட்கறது எப்படி இதை உணர்றீங்க? அனுபவங்கள் எப்படி இருக்காங்க? வந்து சாப்பிட்டு போனாலே மனதில் இருந்த ஒரு துக்கம் குறைஞ்ச மாதிரி ரொம்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லு. ஏதாவது பேச்சுக்கு சொல்ல உண்மையாவே எனக்கு ஒரு அனுபவத்தை பகிர்ந்து முடிஞ்சா கொஞ்சம். வீட்டுல கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. சரிங்க. பண கஷ்டம், அந்த அப்பா கோயிலுக்கு போக முடியாம போகும்போது சரி இங்க வந்துட்டு போலான்னும் போது வந்துட்டு ரிட்டர்ன் போகும்போது என்ன கஷ்டம் இருந்ததோ அதெல்லாம் இல்ல அந்த துக்கங்கள் எல்லாம் குறைஞ்சு அதற்கான நிவாரணம் உடனே சாமிச்சு கொடுத்துட்டாங்க. இந்த இடத்தோட மகிமை அப்படி இல்லையா? வெறும் அன்னம் மட்டும் இல்ல, நமது உள்காயங்கள் உடல் காயங்கள் எல்லாத்தையும் ஆத்திருது இல்லையா? நிறைய வாங்கயா சாப்பிடுங்க. வந்துருவோம், பௌர்ணமி ஆனா வந்துருவோம், விசேஷம் வந்துட்டு கண்டிப்பா கிரிவல சாதம் சாப்பிட்டு தான் வெளியே போறேன். வாருங்க, நண்பர்களோட வாருங்க, சுற்றத்தோட வாருங்க.
அப்படின்னு சாமி ஒன்று அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. எல்லா மக்களையும் திருவண்ணாமலை சுற்றி உலகத்திற்கு எல்லா இளைஞர்கள் இந்த கொரோனாக்கு அப்புறம் நம்ம பொருளாதாரமே சீரழிஞ்சு வேலை வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க. சில பேர் யோசிக்கிறாங்க ஆங்கிலம் சார்ந்த ஒரு வாழ்க்கை வாழணும், சும்மா ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் என்ன, அவங்களுக்காக ஒரு வேலை வாய்ப்பையும் ஏற்படுத்தி கொடுத்தாங்க. அதை பற்றிய விவரங்கள் நம்ம டெஸ்க்ல இருக்கு, சரி ஷேர் பண்றேன். நீங்க வந்து இவ்வளோ நாளா வரேன்னு சொல்றது மகிழ்ச்சி. அது இல்லாம சின்ன வயசுல இருந்து சாமிஜி போட்டோ கும்பிட்டு இருக்கேன்னு சொல்றது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு. நன்றி. ப்ளீஸ். என் பேர் சீனிக்கு முதல் தடவை வரீங்களா? எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க? நல்ல ஃபீல். நீங்க நிறைய பேர் பஸ்ல கரெக்டா ஜெடராக்னி பசிய வந்து போக்குது. எப்படி முன்னாடியா தப்பு அமைப்புகள்லாம் நல்லா சாமிஜியோட வீடியோக்கெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க? சாமிஜியோட வீடியோக்கெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க? சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்றீங்க. ஏதாவது உங்களுக்கு பிடித்த வீடியோக்கள் ஏதாவது இருக்கா? சாமியோட ஸ்டேட்மெண்ட் இல்ல பஞ்ச் டைலாக் ஏதாவது? வாங்க, ரெகுலரா வாங்க, நண்பர்களோட கூட்டத்தோட வாங்க. இது வந்து நம்ம வந்து பௌர்ணமிக்கு மட்டும் அன்னதானம் இல்லை, 320 நாள் சன்னியாசிகள்லாம் வர்றாங்க, டெய்லி வருவாங்க. இந்த அன்னதானத்துல நீங்க பங்கு போவீங்க, பணத்தை நீங்க கிரிவலம் வரீங்கன்னா அதுக்கு பின்னாடி வந்து இதற்கான சேவை செய்யலாம். இல்ல கிரிவலத்தை முடிச்சுட்டு வந்து இங்க வர்றவங்களுக்கு நீங்க சர்வ் பண்ணுங்க. ஆனா அந்த அன்னதானம் கொடுத்த புண்ணியம் வந்து எல்லா புண்ணியங்களையும் விட மிகப்பெரிய புண்ணியம். அது நீங்களும் ஒரு பார்ட்டா இருக்கு. அப்ப நீங்க இளைஞர்கள் கைலாசா வேலை வாய்ப்பு அப்படின்னு சாமி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். கேள்விப்படல. கைலாசுக்கு என்னன்னு அதான் எல்லா படித்தவர்கள் படிக்காதவர்கள் என்ன வேணா படிச்சுக்கலாம், படிக்கலாம். நீ என்ன என்ன தொழில் நீங்க பண்ற தொழில் சொல்லலாம்? வேலை தேடிட்டு இப்ப இது மாதிரி வேலை தேடிட்டு இருக்கிற எல்லா இளைஞர்களுக்கும் ஒரு வருஷம் பயிற்சி. இந்த வெளியே நம்ம மெக்கலையில படிச்சுட்டு இதுதான் முடியும் இதுதான் முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு முடிவுக்கு நம்ம வந்து அந்த விதமான ஜட்ஜ்மெண்ட் எல்லாம் உடைச்சிட்டு ஒரு வருஷம் தங்குற இடம், கொடுக்க உடை, கொடுக்க உணவு, உடை, இருப்பிடம், அதானே நமக்கு. அது நீங்க சென்னையோ பெங்களூரோ போனாலும் அதுக்காக நீங்க ஆரம்பிக்க வேண்டியது. இதெல்லாம் சாமியை கொடுத்து அது போக மாத சம்பளமாக சம்பாவனையாக 10,000 ரூபாய் கொடுத்தாங்க. எல்லா வேலையும் கற்றுக் ஃபுல் ஹாஸ்டல்மே ரன் பண்ணி அது போக டிஜிட்டல் மீடியா கான்செப்ட் எல்லாம் புதுவிதமான மனிதனை அவங்களே தயார் பண்ணுவாங்க. அவரே ஒரு சாதாரண சாமி சொல்லுவாங்க இல்லையா, நான் படிக்காதவன் இந்த ஒரு கண்ட்ரிக்கே ஒரு அதிபர் கண்ட்ரியே பண்ணிட்டாங்க. அவருடைய ஞானத்தை நமக்கு இந்த ஒரு வருஷம் பயிற்சி இதை விட வாழ்க்கையில பெரிய விஷயம் சத்தியமா இருக்கு.
$1 பில்லியன் கொடுத்தாலும் இது உங்களுக்கு கிடைக்கும். அவருடைய நேரடி வழிகாட்டுதலின்படி, நேரடி கட்டளையின்படி நீங்க அந்த 1 வருஷம் நல்லா இப்படி இந்த லார்வா பட்டாம்பூச்சி அந்த மாதிரி நல்ல வளருது, நல்ல ஒரு தெளிவு கிடைக்கும். பட்டாம்பூச்சி இது முடிச்சுட்டு நமக்கு 140 நாடுகள்ல நமக்கு கிளைகள் அங்க இது வந்து $10 கொடுக்குறாங்க. அடுத்து $1,000 நீங்க அப்படியே அங்க தகுதி திறமைகள்லாம் வளர்த்துட்டு நீங்க அங்க போறதுனால கூட $1,000 இதுக்கான சம்பாவனை. இது மிகப்பெரிய மிகப்பெரிய வாய்ப்பு. சரிங்க ஐயா, ரொம்ப நன்றி. மிக்க மகிழ்ச்சி. நீங்கெல்லாம் எனக்கு பெரிய வாய்ப்பை கொடுத்துருக்கீங்க. என்ன வாய்ப்புன்னா சொல்லுவாங்க, நீங்க வர்றதுல எல்லாருமே வடிவம் அது உங்க எல்லாருக்கும் கொடுத்துருக்கீங்க. ரொம்ப நன்றி. தொடர்ந்து வர சாப்பாடு ரொம்ப பிடிக்காது. 1000 பேர் லட்சக்கணக்கான பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, யாரும் உத்தம யாரும் உத்தம கிடையாது. சொல்ல தப்பா சொல்லி செய்யணும்னு மனப்பாரு எப்படி சொன்னாலும் வந்து எங்கேயும் போய் மறையில போயிடுச்சு தானே. சாப்பாடு பார்க்கணும், நான் எப்பவுமே வர விட மாட்டேன். எல்லா இதுலயும் நான் பார்ப்பேன். நேரில் சந்திக்கணும்னு அவருடைய பார்த்து நேரடியாட்டே அவருக்கு நான் சொல்றது ஒரு வார்த்தை சந்திக்க முடியாது அப்பாற்பட்ட அவர் இருக்கிற இடமாவது நம்ம வந்துட்டு போவோன்ட்டு தான். சாப்பாடு எனக்கு பிடிக்காதுங்க. யாரும் ஒன்றும் உத்தமும் கிடையாது, அவர் செய்யற யாரும் கிடையாது. சில பேர் கூட சொல்றது சொல்லுவாங்கதான், உங்களுடைய இது வசம் சொல்லுவாங்க. அவர் மக்களுக்கு செய்யணும்னு நினைக்கிறாரு. என்ன ஏன் சொல்றீங்க? வேற எப்படி ஒன்னா இருக்கலாம். எங்க போயிருந்தாலும் இவ்வளவு தாக்குதலுக்கிடையே 18 மணி நேரம் தனது நேரத்தை போட்டு உழைச்சிட்டு இருக்காங்க. கண்டிப்பா இந்த அன்னதானம் நடக்குங்கிறதுக்காக எல்லாருடைய உழைப்பையும் சேர்த்து அவர் செய்யறாரு. கண்டிப்பா செய்யலன்னு யாரும் கேட்கல. இதை பற்றியே யோசித்து கொண்டிருப்பாரு. 50,000 போட்டோம், 1,00,000 போட்டோம், 2,00,000 பேர் வெளியில வந்து பாக்குறவங்களுக்கு இப்படிங்கிறாரு அப்படிங்கிறாரு இப்படிங்கிறாரு தொழில வந்து போனா அப்படிலாம் கிடையாது. செய்யணும்னு நினைக்கிறாரு. செய்யணும். எந்த அரசியல்வாதி எந்த அரசியல்வாதி விடுங்க, இருக்கப்பட்டதுல யாருங்க சொல்ல போனா 10 ரூபா வருதான்னு தான் பாக்குறாங்க. ஒரு 1000 வகையில வரலாம். சேர 10 வெள்ள நிக்க அப்புறம் மட்டும் தான் வரேன் நானு. ஆனா இங்க நான் வரேன்னா அங்க இருந்து நான் இங்க வரணும். இது பண்ணணும், ஒரு பவர்ல இருக்கிற மாதிரி. கண்டிப்பாக இந்த இடம் வந்து வெறும் நிலப்பரப்பு இடம் மட்டுமல்ல. சொல்லும் போது எனக்கு சொல்லிட்டு பாருங்க. வரும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பவர் வருது. கண்டிப்பா அவருடைய கலாட்சம் இருக்கு, அவருடைய என்ன அலைகளை வரும்போது வரவையெல்லாம் உணவு போட்டாங்க. உணவு சரி வந்துட்டு போனா நம்மளுக்கு 1000 கஷ்டம் தானே. ரொம்ப நல்லது. கேட்க மகிழ்ச்சி ஐயா. கண்டிப்பாக ரெகுலரா வாங்க, தாராளமா பார்க்கலாம். ப்ரோக்ராம் வழிகள்ல பாத பூஜை நிறைய இருக்கு. நான் 1 by 1 உங்களுக்கு சொல்றேன். நீங்க சொல்லுங்க. ஆமா, சேவைகள்லாம் இங்க இருந்து ஆரம்பிக்கும். முதல்ல நம்மளுடைய ஒரு க்ளோஸ் நீங்க ஒரு டிவோட்டியா வரணும் இல்லையா? டிவோட்டியான ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். முதல்ல தனி மரம் தோப்பாங்க. ஆனா ஐயா தனியாவே இருந்து எவ்வளவு தோப்பான தனி மரம். கண்டிப்பா உங்களை நீ பரிமாற
Nithyananda, here is the constant stream of bhaktas circumambulating the Arunachala hill on the auspicious occasion of Margai Paurnami. You can see continuously people walking around the hill, and on the way they walk into the Kailasa Tiruvannamalai campus for the rejuvenating Annadhaan, the AUSHADA Annadhaan. எல்லாம் ஒரு நீங்களும் ஒரே ஒரு எப்ப சாமியை பார்த்து நேரடி பேட்டி பேசி நேரில் பார்க்கும்போது வேற எப்படி இந்த சாப்பாடு ஏதாவது சொல்லிக்கிட்டு நிறைய மக்களுக்கு வரேன்னா சாமியோட ஏதாவது வீடியோ கேட்டு இந்த வீடியோ நிறைய கைலாச வீடியோஸ் தான் நிறைய வீடியோஸ் என்ன இருக்கிற என்ன ஏதாவது பஞ்ச் டைலாக் அது இது ரொம்ப உங்களுக்கு வாழ்க்கைக்கு வர்த்தகத்தை இந்த பங்கு சந்தை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண வந்துட்டு எப்படி ஏமாத்துறாங்க பக்கத்துல வாங்கி நமக்கே கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்து திரும்ப எக்ஸ்ட்ரா வந்துட்டு வட்டி போட்டு அந்த வட்டி வந்து திரும்ப வந்துட்டு அவங்கள எடுத்துக்கிட்டு திரும்ப நமக்கு வந்து உண்மை இல்லை ஜீரோ வட்டி அப்படி காமிச்சு அது வந்துட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணவங்களுக்கு போயிட்டு பண்ணவங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை இப்படி ஒரு விவரமா அது உங்களுக்கு உண்மையான நம்பி போடுறோம் நிறைய பேர் போறவங்களுக்கு திரும்ப வரது பெரிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலையன்ஸ் மாதிரி ஈவினிங் வந்துட்டு அந்த பங்கு சந்தை வந்துட்டு ஏதோ ஒரு கம்பெனில வந்துட்டுனா லாபம் இல்லைன்னா வந்துட்டு பங்கு லாபம் முடிஞ்சால பங்கு போயிட்டு பிரகாரம் இதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த விஷயம் வந்துட்டு அங்க போயிட்டு வெளியே போலாம் அதுக்கு
என்ன படிச்சிருக்காங்களோ எல்லா விருப்பம் இருக்கும், எல்லா தகுதி இருக்கும். ஒண்ணுமே தகுதியே இல்லை. ஆரம்பத்துல இருந்து ட்ரைனிங் Nithyananda, I am right at the gate of Kailasa Tiruvanamalai. You can see the steady stream of visitors this auspicious Margari Paunami. Crowd continues to go around the Girivallam. Nithyanandam, as you can see, crowd continues all night on this auspicious occasion of Paunami at Kailasa Tiruvanamalai. You can see here behind me at the entrance of Kailasa Tiruvanamalai. Festival waiting for the AUSHADA ANNADHAAN. On one side, we have the Girivalapade, and people are continuing to walk to the healing chant, powerful Panchakshari mantra, Om Namah Shivaya. And on their way, they enter Kailasa Tiruvanamalai. Let us follow the crowd. What's happening inside? At the entrance, we have people going down to the Pratyaksha Murti of Viji. So right at the entrance, you see, the committee blesses the ANNADHAAN and the disciples coming in for AUSHADA ANNADHAAN with the Pratyaksha Murti. And the sannyasis of Nithyananda Sangha are available at the Welcome Center entrance to enrich people, provide spiritual solutions, guide them. The whole world is crazy. The whole world is curious about what is Kailasa? How can I go to Kailasa? How can I become a part of this enlightenment system? And the sannyasis of Nithyananda order are enriching the people. How they can jump onto this enlightenment lifestyle. How they can become an e-citizen of Kailasa. And for our viewers, just this morning, the avatar enriched the world. The easiest way is to become a part of the seva for Paunami ANNADHAAN. Millions of people are fed sattvic healing food every full moon day at Kailasa Tiruvanamalai, and it is really the good fortune you have such an opportunity to conduct ANNADHAAN in a sacred land like Tiruvanamalai. If you do it on your own, may probably feed a few
tens, hundreds, millions of people are fed every month. And you too can be part of this precious, powerful happening. And by becoming a volunteer during the 3 days of Paurnami Seva, by becoming a volunteer and serving the bhaktas of Annamalayar during Paurnami, you can become an e-citizen of Kailasa, the Sevak's way to enlightenment. Here you can see the crowd. They're sprinkled all over the campus. The campus is decked up in colorful lights today for Paurnami. Entrance, well past midnight, and even now people come and experience AUSHADA ANNADHAAN, the healing food that rejuvenates us from the very core, designed by Paramashivam, given to humanity in this Kali Yuga by tremendous tyaga and compassion and simple hard work of Gunavatara Bhagavan Nithyananda Paramashivam. And you see here people lining up in queue, long queues, just for the AUSHADA ANNADHAAN. This is your tongue, your senses, your stomach, very being itself. Cooked with healing herbs. This is the campus here at this point. People are still coming in, eager to rejuvenate themselves during their spiritual practice with AUSHADA ANNADHAAN. And as we walk to the entrance of Kailasa Tiruvannamalai, people are still coming in. We have the welcome center at the entrance. Committee has designed it to make people comfortable and at ease, with our sannyasis themselves enriching, inviting, welcoming people. See here the entrance to Kailasa Tiruvannamalai. This is the entrance. Decked up. All around people are either entering the sky, Divya Kshetra or AUSHADA ANNADHAAN, or they have just fulfilled themselves and they're ready to continue on their Giri Pradakshina. And you can hear the Panchakshari mantra in the background. It's a huge, this Divya Kshetra is a huge spiritual hub for receiving the energy of Mahadeva. And Nithyananda, right everyone. opposite, let's tune into another angle. Nithyananda, everyone.
the blessings and grace of the Supreme Pontiff of Hinduism, we are continuously serving the Annadhana on the auspicious occasion of the Paurnami at Kailasa in Tiruvannamalai. As you see, it's past 2 a.m. and few hours left for Paurnami. But the Kailasa Tiruvannamalai is continuously flocking with the devotees of Paramashiva. The Adhinam is not only Nithyanandam, this is the entry scene at Kailasa Tiruvannamalai. You can see the grand board announcing the Divya Kshetra that this is Swamiji himself there welcoming you, blessing you, and people thronging the doors of Kailasa Tiruvannamalai. They recognize this is the Divya Kshetra. This is the entry to Kailasa in Swamiji's own home, Swamiji's hometown. And today, on the auspicious day of Paurnami, you have millions of devotees entering this Divya Kshetra. And at the door of Kailasa, you can, even well past midnight, people bowing down, they're really bowing down to the Nijavatara Bhagwan Shri Nithyananda Paramashivam, eager to see him, eager to have his darshan. And this is the day when the entire Kailasa Tiruvannamalai draws in millions of crowd to serve as Paurnami ANNADHAAN. Apologies for the technical glitch. You can see here the grand entrance of Kailasa Tiruvannamalai. Well past midnight, on a cold winter day, and yet enthusiasm of crowd amidst the powerful Panchakshari mantra, Om Namah Shivaya. They are going down to Shiva Guru, who has descended amongst us for Paurnami ANNADHAAN, the AUSHADA ANNADHAAN that is served at Kailasa Tiruvannamalai. Unlike the normal food that we eat when we are outside, which disturbs our stomach, the AUSHADA ANNADHAAN heals you at the very core level. It heals your muscle memory, all the fear and greed patterns that get locked into us. It is healed through specialized herbs given by Mahadeva himself in the cosmic divine cookbook Bhaga Shastra. And you can see here, this Divya Kshetra is lit up to welcome the devotees of Annamalayar. You see the Kailasa emblem there. And even at this time, people are in and out. Being welcomed and served by initiated disciples. And that is the sight that greets one at the entrance of Kailasa Tiruvannamalai. Supreme Pontiff of Hinduism, greeting you.
amidst the landscape of Arunachala. Let us take a tour inside and see what is happening today. Well past midnight, you can see large crowds inside waiting for the AUSHADA ANNADHAAN. You can see people here waiting in large numbers. Chennai. மாசம் வரீங்க இங்க வந்திருக்கீங்களா அன்னதானம் ரொம்ப நன்றி. As you can see, it has become a regular practice for people who visit Annamalai. When Swamiji opened this campus or this Divya Kshetra, it was designed just as Paramashiva would design it for his disciples. People thronged this Divya Kshetra with that great trust and surrender. Annamalai will take care. And as the Nijavatara of Arunachala, the Nijavatara of Paramashiva, Swamiji has designed this campus so no one goes hungry. And every Shiva Bhakta comes here to get healed in the presence of Arunachala ANNADHAAN. And it's well past midnight. But their enthusiasm and the enthusiasm of the Nithyananda Sangha volunteers continues working all day and night without tiredness, boredom. A gift from Bhagavan Shri Nithyananda Paramashivam. The initiations he gives us, the lifestyle he gives us through the various padas described in the Agamas, the Charya Pada. What you're seeing here is literally a living Kailasa. Here, volunteers, disciples, the devotees who come for Annadhan, they're all living the lifestyle designed by Paramashiva himself for humanity to experience the state of Paramashiva, the space of Paramashiva, the powers of Paramashiva, the super consciousness, all in the Kailasa of Paramashiva. And for this, we live the Charya Pada, the lifestyle exclusively designed by Paramashiva himself. And you can see people waiting in queues, goes well past the campus gate. As Swamiji takes the responsibility as the avatar of Paramashiva, fulfill the hunger of his disciples as they set forth for Giri Pradakshina. And right at the entrance, just the compassion and love for Swamiji, people get into this murti called the selfie murti with the avatar. So in various ways, Swamiji is allowing the people of Tiruvannamalai to enjoy the various dimensions and experiences of the state, space, powers and Kailasa of Paramashiva. Here, people are going into the Rajya Sabha, where all the programs are there. That also happens there. So there are several serving stations being built all over the campus. Feed the bhaktas, the devotees of Annamalai.
one advice that Swamiji, one instruction from Swamiji for the volunteers who come here is that it's a very sweet instruction. He says, when you're serving the people, all your 32 teeth should show. Literally, we are living representations of the mother energy of Swamiji as he feeds the bhaktas who come here for a rejuvenating break. And if you are watching this, you too can become a part of this Kailasa ecosystem. As Swamiji announced just today, Bhagwan Shri Nithyananda is opening the doors to Kailasa. And just today he said, just by taking care of the devotees of Annamalayar, this Divya Kshetra, come join us, Annamalayar, in this grand Paurnami Annadhaan that happens every full moon day. And it takes us 3 days, the day before Paurnami, the day after Paurnami, as per the lifestyle given, and you become an e-citizen of Kailasa. Bhagwan Shri Nithyananda Paramashivam is opening the doors of Kailasa to humanity. It's up to you to jump at this moment. If you're tired of your mediocre lifestyle, the boredom of your life, the lack of clarity, here's your chance to jump in and cause your highest reality. Living life the way Paramashiva designed it for humanity, designed it for you. We'll walk to the entrance. So you get glimpses of this Divya Kshetra. Okay. Shiva Bhaktas in all their glory with their trademark vibhuti. During this beautiful cultural fest in this Divya Kshetra, where all traditions, whether it's the Shaivite tradition, the Vaishnavite tradition, they all gather together in the sacred Kshetra. The Kaumarya, the Ganapatya tradition, all of them gather together for their spiritual practice. They will all be fed the healing AUSHADA ANNADHAAN. You can see here, late into the night, and yet you can see the enthusiasm with which the Shiva Bhaktas are going for their Giri Pradakshina. It is said that when one circumambulates the Arunachala hill, Mahadeva himself comes along with them. And this is the promise he gives to his disciples and the joy that the disciples of Annamalayar enjoy. No matter how long it takes, people who may not even have health in their life, on this day, with tremendous tapas, they just go around Arunachala, giving their life for him. Under the rousing chants of Annamalayarikku Harohara. You can see here. And even as you hear Om Namah Shivaya, the Panchakshari mantra, right opposite is the Rajarajeshwari temple. This Divya Kshetra has something for everyone. The Shakta tradition, and right on the other side is a Subramanya temple. If you want to soak in the bliss of deity worship, there is a temple in every street corner in Tiruvannur. Let us look at the crowd as they prepare to receive the healing AUSHADA ANNADHAAN.
And what you will see as people leave the campus, the Divya Kshetra, is fulfilled smiles, fulfilled hearts. And that is what the AUSHADA ANNADHAAN is designed for. We are walking into the Rajya Sabha main hall where people are fed. And you can see the where people are fed. Multiple food counters. இங்க வந்திருக்கீங்களா? அன்னதானம் சாப்பிட்டீங்களா? உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கு? இந்த பாடம் ரொம்ப நல்லது. கண்டிப்பா. You heard that? The question that is there at the top of all the devotees as we go to the other end to show you how people are waiting and being served. The question that is common all the devotees who come to Kshetra is, Swamiji, when can we see you? Humanity is ripe and ready for Kailasa, and Bhagwan Sri Nithyananda Paramashivam is opening the doors to experience as part of the AUSHADA ANNADHAAN at Kailasa Tiruvanamalai, as part of the healing programs, as part of Paramashivam program that starts in a few days. And the question that everyone has is, when can we see you, Swamiji? We are to see you once again. We are eager to be with you once again. And we have all the volunteers. And right in time, we have the food truck getting ready, prep the serving stations. The entire campus of the entire Divya Kshetra has been transformed into huge AUSHADA ANNADHAAN serving stations. There's serving stations all over the campus. And Bhagavan's vision is that no one goes hungry in this sacred land of Arunachala. Where people come here with the trust that Annamalai will take care, he takes the responsibility as the living avatar that no one goes hungry in this Divya Kshetra. And you will see the sattvic food items getting loaded in big vessels and being served in mere minutes. And sometimes the speed with which the devotees come and the speed with which Annadhan happens, the multiple areas where people experience Swamiji. They are waiting for the food in queues, and then you can see selfie with the avatar happening. Yet another way in which people enjoy him. Perhaps the most popular, more popular than even the Annadhanam counter, the selfie movie. Nithyanandamaya.
Swami said that சொன்னமா அன்னதானம் experience பத்தி எந்த ஊரு கிரிவலம் சொன்னீங்க மாசம் மாசம் வரீங்களா இன்னைக்கு முன்னாடி வந்திருக்கீங்க எப்படி இருந்தது சாப்பிட்டீங்களா நீங்க ரொம்ப நல்லா நீங்களும் வந்து வாலண்டியர் பண்ணலாம் மாசம் மாசம் வரும்போது நீங்களும் வந்து சேவை பண்ணலாம் இதுதான் சுவாமி சொல்லிருக்காங்க வந்து 3 நாள் இந்த சேவை பண்ணாங்க அண்ணாமலையாரோட பக்தருக்கு தானே இப்போ கைலாசனோட சிட்டிசன் சொல்றாங்க உங்களுக்கு கைலாசா அந்த டோர்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் நீங்க வரலாம் நீங்க சாப்பிட்டுட்டு சேவை பண்ணிட்டு அடுத்த மாதிரி crowd gathers well into the late hours, and all the devotees and disciples, the volunteers, are still working with constant excitement and enthusiasm. See here, the crowd waits as the serving stations get prepared. And this will go on all night, and this will actually go on 365 days. Happens here. AUSHADA ANNADHAAN happens in KAILASA'S every day of the year. So we invite one and all to come to KAILASA'S and especially of AUSHADA ANNADHAAN. Here you can see yet another crowd gathers at a serving station. And it's a constant hum of activity. The food trucks come and deliver the food. In minutes they're done. The next truck comes. Constant hum of activity as millions love AUSHADA ANNADHAAN on this very auspicious day of Margazhi Paurnami. And at the entrance, we continue to have the sannyasis of Nithyananda order enriching and welcoming the disciples, the devotees of Annamalai. And this is the grand entrance to Kailasa Tirunnamalai, the de facto home of Kailasa, the only Hindu nation. The grand entrance. At Paurnami, the atmosphere is electric with the Panchakshari mantra chants going on continuously. Om Namah Shivaya, reminding us the larger vision of life to become Paramashivatva, to transform and realize our ultimate reality as Paramashiva. You can see in the backdrop the disciples of Paramashiva in his various avatars going around the Arunachala hill. Swamiji, Bhagavan Shri Nithyananda Paramashivam had said that it is not just the hill
that is Paramashivam temple town of Tiruvannamalai is Paramashivam. And people honor this very sacred kshetra. You can see a lot of people walking the entire 14-kilometer barefoot. They take the permission of Annamalai, the blessings of Annamalai. It's like walking on the lap of Annamalai with Annamalai. They do the whole trek barefoot, and that is a wonderful bhakti you can see of Shaivites in the sacred kshetra. And if you have had the opportunity of for Girivalam with Swamiji, Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam, it is filled with enthusiasm like a child. He walks quickly, almost skipping every step, celebrating himself as Arunachala, celebrating. And for disciples, it is a treat not to be missed with both Sachala Murti and Achala Murti. We welcome one and all as Swamiji opens the doors of Kailasa to humanity. Do not miss this opportunity to heal yourself, to experience the larger vision of your life, the larger vision for humanity, manifest your own ultimate reality, your highest divinity of Paramashivatva. The state, space, powers, consciousness, all in the Kailasa of Paramashiva. People patiently waiting for AUSHADA ANNADHAAN. Yeah. And with this back, millions continue to throng the doors of Kailasa. Every moment, new people. Sometimes new to Kailasa, sometimes old. But all bhaktas of Annamalai come to this. Tuned in, you can see the grandeur with which a full moon day is celebrated in Kailasa Tiruvannamalai. The grandeur with which Paurnami and Annadhaan is celebrated. This is the grand narrative of Sanatana Hindu Dharma. Constant celebration. கிரிவலம் மாசம் மாசம் வரீங்களா? எவ்வளவு வருஷம் இருந்து சின்ன வயசுல இருந்து அண்ணாமலை அன்னதானம் சாப்பிட்டுருக்கீங்களா? எவ்வளவு வருஷம் முன்னாடி சாமி பார்த்திருக்கீங்களா? ரொம்ப நல்லது. As you just heard, this has been the tradition of Kailasa Tiruvannamalai. So we had a devotee sharing how he has been going for Annadhaan since he was waiting for the Girivala Padai, the Girivalam on Paurnami.
Since he was young, from very small age, and he remembers coming to Kailasa, Tiruvannamalai for ANNADHAAN for several years, with Swamiji himself served people. And this is the tradition that we celebrate here at Kailasa, Tiruvannamalai. And wherever you are, you can treat this as an invitation. It's not just for the people living here. Swamiji said, 3 days you give your life for Annamalaya, for Arunachala, to serve the Bhaktas. Today he had announced, inviting for volunteers to come and serve the devotees of Annamalaya. Then you become an e-citizen of Kailasa. So if you carry the attitude of seva, you want to do seva for Paramashivam, then the doors of Kailasa, Tiruvannamalai are open for you. Join us for the ANNADHAAN seva, along with the devotees and disciples of Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam. We work with excitement, coexistence, tremendous enthusiasm, and most importantly, oneness with Paramashiva himself. Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam. Oneness with Arunachala. So the doors of Kailasa are open to all. If you would like to come and get healed through the AUSHADA ANNADHAAN, you can see here large people waiting just for the AUSHADA ANNADHAAN. They know the power of this ANNADHAAN. Healing the muscle memory, the bio memory. Come as a visitor and enjoy the prasadam, the prasadam of Paramashiva and Paramashiva Shakti. You can come as a volunteer, the Bhakta of Paramashiva. Join us to serve other Bhaktas. And you can raise yourself in this highest space, constantly Paramashiva. See, all the serving stations are getting sorry for the technical glitch. So, talking about the AUSHADA ANNADHAAN. So, where are you from? Very nice. So, you come here on only month. Okay. So, you've been here as a Still not yet. I thought of knowing special here. Like, so the ANNADHAAN as per Mahadeva's own cookbook. So I don't know many of you know it or not. Bhaga Shastra. He has handpicked the ingredients, the recipes. For example, there is tamarind rice. Okay, tamarind rice. Right. The special type of rice called penny rice. It awakens all the brain groups. Right, The subtle brain groups, the non-mechanical brain groups. You know, all our software engineers are from Tamil Nadu or Andhra, working in Microsoft. Somebody always jokes about this. It is not a coincidence because of the lifestyle, traditional Sattvic lifestyle. And all of these best ingredients are handpicked by Paramashiva and offered in AUSHADA. So when you come here, your muscle memory is here, your memory is strengthened. Outside, you're triggered to work based on greed or fear. Here, you're initiated, I can say, healed to work out of inspiration. You are getting it daily or what? Every day we have AUSHADA ANNADHAAN. On Paurnami day, because we have many devotees coming in. So throughout, it's only AUSHADA ANNADHAAn. Okay, so a lot of healing herbs. So all our immunity has gone down since Corona.
And coming here and having the food every day or every month, that itself will heal. Because it's specifically from the perspective of healing the body, mind. Ultimately, it is to support your enlightenment. Thank you for this. And I heard that there is a vacancy in Kailash also. Yes. How to apply Are you that? looking for a job? As a volunteer or a job? Okay, so If we you do can have. tell both the things, that So at the Welcome Center, actually we are enriching people for coming here and becoming Sambhavana Adinavasi. So you'll be paid a certain amount every month. There are lots of job opportunities. You get trained in Kailasa, Tirunelveli, Paramashivam itself. So it's a 1-year training. First thing, you live the lifestyle of Kailasa. That is literally Kailasa, Agamic lifestyle. What Paramashiva has given us, Charya Pada, how we eat, what time we wake up, how we do our puja, what is the sacred sentiments we carry every day. That we experience the oneness with Paramashiva. To be like him, the state, space, powers. So that is a 1-year training. And if you want to come as a volunteer, just today Swamiji announced that you can come as a volunteer, especially since you have learned, you are experiencing this AUSHADA, you know how many people coming in past midnight. So you can become a volunteer next time. Okay. Come for 3 days, 1 day before Paurnami up to 1 day after Paurnami. Okay. And with the same enthusiasm and life positive energy, you serve the devotees of Annamadhaan, because ultimately it's all about, we treat everyone here as a representation of Annamadhaan. That is the way Swamiji has designed. And he is the avatar of Paramashiva. So when they come here trusting that Annamadhaan will take care of us. And Swamiji takes the responsibility. So you do his work, he will do your work. So come and He's become there in Kailasa. He's in Kailasa. It is an island near Australia. It's in Kailasa. So if you come as a volunteer, when you become, especially this monthly ANNADHAAN for 3 days seva, then the doors of Kailasa are open to you. You become an e-citizen of Kailasa. So we look forward to a lot of volunteers. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you for recognizing. So you can see less curiosity and enthusiasm by people who have had enough of that mediocre lifestyle. And as a living incarnation for himself, Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam is preparing this sacred kshetra, the volunteers, the very ecosystem. They explode into the state, space, powers and super consciousness. We are getting ready for another serving station to be opened up here. And you can see here people who have been eagerly waiting, despite it being midnight. They have kindly received the AUSHADA ANNADHAAN. And the first thing they say is Nithyananda Varda. Long live Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam. As the devotees, the bhaktas of Annamadhaan, with healing, sattvic, life positive AUSHADA ANNADHAAN.
And as more people come and enjoy and experience AUSHADA ANNADHAAN, for sure there will be less violence in society, less fear, more inspiration, more life positive energy. So even if you enrich somebody to just come and have monthly food, enjoy the monthly Paunami Annadhan, or come and have daily food. The Annadhan happens every day. You are doing a service to humanity. Even if you enrich somebody to come and have Aushadhan, you're doing a great service. You're doing Paramashiva's work. So please spread the word. See all the blissful faces. Nithyanandam. After having the Annadhan, you were starting last? Starting. Sorry about that. Enthusiasm. There are many people who have not even had food. It's well past midnight. And first I want to thank Swamiji before even taking the food. Annadhan continues. We are walking to another serving skill. The entire Kailasa Tiruvannamala campus, the Divya Kshetra, is now sprinkled with tens and tens and tens of serving skills to serve them quickly without making them wait. And here you can see another serving station. Blissfully serving. Sorry about the lighting. And one thing about the Annadhan is the recipe for the Annadhan is very strategic and personally designed by Bhagavan Shri Nithyananda Paramashivam to harmoniously fulfill all the navaras. You will have sweet, salt, pungent, to balance your tongue, to balance all the needs of your body. As we walk around the campus, we will see even at 1 a.m., 2 a.m., the AUSHADA ANNADHAAN happening all over the Kailasa Tiruvannamala campus. You can see here people getting ready for serving. People receiving the Annadhan sadhana. People are receiving the Annadhan quickly, celebrating. And you'll hear a lot of healing chants. Panchakshari mantra, Daruna Chakshara. It's tremendous. It's a huge energy field with tremendous life positivity. The crowd all over Kailasa Tiruvannamala. Every inch is filled with sensation and
their turn at AUSHADA ANNADHAAN. Festive, healing, loving atmosphere built with tremendous tyaga and compassion of the Nijavatara, Bhagavan Nithyananda Paramashivam. Here people wait for Annadhaan. See people receiving Annadhaan. Paramashivan, Paramashiva Shakti Prasadam. And we can walk further into Kailasa Tiruvannamala campus, and perhaps we can talk to the people. Stay tuned for testimonials. And this is also the place where millions of sadhus are fed. The sadhus are all here with a deep surrender and trust that Annamalaya will take there. They give up their entire life to realize their Paramashivatva, knowing that Shiva Annamalaya will take care in the sacred land. And as the Nijavatara of Annamalaya, Varunachala, he does take care in the form of Bhagavan Shri Nithyananda Paramashivam. Camera le போட்டுருக்கீங்களா? பேசுறீங்களாம்மா? கேமரால பேசுறீங்களா? எந்த ஊரு? தெலுங்கு? தமிழா? So we have some disciples here blissfully enjoying AUSHADA ANNADHAAN. Hi. Karma. எந்த ஊரு? திண்டிக்கல். திண்டிவனம். So மாசம் வரீங்களா நீங்க? மாசம். எவ்வளவு வருஷத்துல இருந்து வந்தீங்க? ஓ ரொம்ப நல்லது. இங்க வந்துட்டீங்களா? ஓ அன்னதானம் சாப்பிட்டீங்களா? உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கு? சூப்பரா இருக்கா? ரொம்ப நல்லது. So the smiles on their face say it all, more than their words. Many times the fulfillment, சூப்பரா இருக்கு. It means that's exactly how they feel about the AUSHADA ANNADHAAN. This is not just to fulfill your stomach, but to fulfill your very being. Every ingredient handpicked by Mahadeva to heal you from the onslaught of corona that the world has faced in the past few years. And you can see all over people have made themselves comfortable, just like their home. Also, that is the purpose of this campus, for them to feel at home and experience the deep oneness with Paramashiva himself. Annamalaya, Arunachala. And fortunately for us to be living in that time, Bhagavan Shri Nithyananda Paramashivam, he descends to give people
reality of themselves. Paramashivatva. You can see wherever I turn, there's so much of color and grand celebration, where time does not matter, your age does not matter, just constant enthusiasm, life positivity, excitement. With that cognition, life is for others. That is the cognition with which Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam has dedicated his whole life to enrich humanity on their highest possibility. And we walk towards the front of the campus, and it's almost close to early morning. So through the night, continuously people continue to throng the doors of Kailasa. Rest of their Girivalam practice. You can see here even now people coming in, walking in. Joining a queue even this late for AUSHADA ANNADHAAN. Here, then continue their journey. Here, lining up. Ever smiling selfie movie. And meanwhile, the entrance continues to invite new people. And here at the entrance, we have sannyasis of Nithyananda Sangha. Ma Abeda, would you like to share anything? And sitting in the entrance of the Kailasa. Here, the people are asking more about Swamiji, where Swamiji is, and how they can have his darshan. And they are really wanting to have his darshan. They really wanting to experience his service and his contribution. And a lot of people are enjoying about the food, the AUSHADA Annadhaana, and they are really happy and they are really thanking us, and a lot of love from the people's side, and they are experiencing a lot. Yeah. Thank you, ma'am. And that is what we saw with the crowd also. Many of them eager to convey their thanks to Swamiji, their gratitude to Swamiji, even before they step in to have Annadhaana. They've been coming through the year, experience the deep healing of AUSHADA Annadhaana. And you can see here, sorry about the lighting. And here you can see a nice angle of Kailasa Tirunamala stands tall
in this Divya Kshetra, feeding millions every month, healing them. It's also done. And if you happen to be Tiruvannamalai any day, even on the Paunami, a warm invite and welcome to all. Come and experience deep healing. Having the food designed by Paramashivam himself for humanity to experience conscious breakthrough. This is the where if you walk around Arunachala, and here is a glimpse. Soon have yet another angle. Ma Dayamai Swami will show us more dimensions of AUSHADA ANNADHAAN. Thank you, Ma Dayamai Swami. As she shares testimonials in different dimensions and experiences of the grand happening of AUSHADA ANNADHAAN. So stay tuned. The night is not over. And there's so much more on offer at Kailasa Tiruvannamalai.